It's broken. Refreshing. Hm. Warte, sonst Das haben noch? wir ja auch. This must have been broken in the fight Yeah. between Morgan and Singe. I hope the vole escaped. I could try to mix up those chemicals, but I'd probably just end up exploding. And not in the funny way. Also, das hat schon ziemlich dunkle Tönung benutzt hier, ne? Also, Ja. I bet there's nothing in there that can help bring Morgan back. wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht, was du meinst. Sag Twist. Achso, ja. Ich weiß es nicht. Also ich weiß... Eine ich schreckliche Wendung. So. Ja, Kann hattest du schon. Ja, ich wollte gucken, ob er vielleicht noch... That doesn't look good. Ja, okay. Das kann man nicht aufmachen. Nee, das It's ist noch locked. abgeschlossen. Haben Oder wir- kannst du es mit dem Haken knacken? Oh no! This is where the Marquis keeps all the severed limbs of the pirates he's operated on. Hey, you never know when a sack of severed legs is gonna come in handy. Or footy, as the case may be. Sorry. Okay. It's a sack full of severed legs. Ugh. Ja, okay. Das macht bestimmt voll Sinn. Oh, dann... Dann gehen wir mal runter. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nee, leerer Käfig. Und die Klingel. Dann gehen wir mal in den Dschungel. Hier. Dann müssen wir irgendwo Bestimmtes sein. Jetzt einfach zum Dschungeleingang gegangen. Ja. Schauen wir uns einfach mal um. Weil ich habe keine Ahnung, was uns die Karte sagen soll. Ja, bin hier auch noch nicht sicher. Nein! Das. Ist hier überhaupt irgendwo der Dschungeleingang? Keine Ahnung. Also auf der Karte wahrscheinlich nicht. Ha, was war das? Keine Ahnung. 18, 19, 20, and X marks the... When I get me hands on that plaid-coated scallywag, I'm gonna rip off his waving arms and beat him to a briny pulp with them. What are you looking at? The secret to eternal life. Le spectre de Grand César! Doesn't look like Elaine's in any immediate danger. Hopefully she won't commit any unforgivable atrocities before I finish enlarging my pox-curing sponge. Was ist das? Für was? Was? Fester Lieberes Tagebuch. Okay. Willst du lesen und übersetzen? Trotz wiederholter Versuche, irgendwie Köder mit Verfolgungselementen auszulesen, bleiben die Sporen vom Biest ununterscheidbar vom Dschungelboden. Auch wenn das Biest nur einen Pfad hinterlassen hätte, so hell wie Flotsams hier Glühwürmchen, die wir gesehen haben im Labor. Warte, was ist das für ein Geruch?
Achso, ja, ich muss ja gehen. The tide must be high. I can almost reach down and touch the well water. Ich bin gerade am gucken, ob wir irgendwann einfach Glühwürmchen finden und so. Now that I know a little bit more about the Vacalians, it appears that we're nearing the end of the year of the fish and approaching the dawn of the year of the slightly bigger fish. Ah. Das ist neu. It looks like the old Vacalian wind control device has been set to suck again. But what's that tubing around its fingers all about? That's weird. This whole idol is under one of Crimp Digit's unbreakable glass bottles. Oh nein! Guybrush, du sollst... Da war Exit dran. Wo? Rechts. Nee, Idle. Ja. I wonder who put this... Benutzt doch den Button. Weil wir können auch einfach die Map benutzen. Ich hab keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich meine die Inselkarte. Nice to see that nothing's altered the altar while I've been away. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Da. Eben sind wir nach oben gegangen, Ja. ne? Und jetzt mal zur Seite. That's Yeah. weird. Trail didn't go anywhere. Ach so. Ne, da kann man momentan nicht That's lang. weird. Zeig mal nochmal die Karte. Hier. Ja. Ach so. Ah. Warte, da unten ist der Eingang. Oh, Die 2 Säulen und die hier. das ist der Eingang. Dann gehen wir nochmal zum... So. Genau. Dann... So, wir können jetzt links zu dem Toten. Zu dem Dude. Ja. Genau. Wo wollen wir denn hin, werde ich fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir... Also auf der noch ganzen hin? linken Seite waren wir im Grunde, aber das ist eine Sackgasse. Versuch mal oben lang zu gehen und dann rechts. Also, Den oberen Weg und dann rechts. Dann müssen wir an eine neue Stelle kommen. okay, dann... Das ist rechts, ne? Ja. Warte. Das hier ist neu, Ja. aber damit kann man nichts machen. Nee. Schau mal nochmal auf die Karte, bevor wir jetzt hier blind irgendwo weiterlaufen. So, dann sind wir jetzt bei dem Klotz. Nach rechts kommen wir zum... Nach oben kommen wir zum Haus der Voodoo Lady. Da können wir uns mal umgucken. Ja. Vielleicht mal ihre Tagebücher finden. Ja. What in the name of Bluebeard's hair dye? Hey, no poaching. I have called dibs. I think I may be lost. Shouldn't there be a creepy voodoo shack right about there? There was, until they came to arrest that pox-spreading voodoo lady. What happened? First came the flames. Poor Senor Nipperkin went up like St. Elmo's fire. Then she emerged from the conflagration, mumbling ancient curses with every regal step. I'll never forget the baleful stare she fixed me with as she was led away. A look condemning me to a lifetime of suffering, shame, and regret. Spooky. And if that wasn't bad enough, I haven't found one bit of cool voodoo stuff in the wreckage. Come on! Das sind die Motten. Mob justice can be so unfair. Ja, Check remains. Können wir uns mal um- Even when it's burned to the ground, the voodoo lady's shack is still creepy. Was war da gerade? Partially digested? Was? What a shame. That rug really tied the shack together.
Also, nicht der Teppich. Motten. Looks like the light of the shack's embers has attracted a swarm of jungle moths. That probably explains what happened to the Voodoo Lady's rug. Die brauchen wir. Also wir brauchen vielleicht irgendwas, mit dem wir die fangen können. Wir brauchen ein Glas. Ja. Genau, da geht's wieder raus. Gehen wir zurück zum Eingang. Achso, ich wäre jetzt zum Dock gegangen Ach so, und hätte geguckt, ob wir einfach ein Glas finden, zum Beispiel in der Bar. ja. Ja, wir haben noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich die Puppe brauchen oder ob wir die Glühwürmchen brauchen. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich beides. Wir können ja mit dem Barkeeper nochmal reden. Was ist das? Fugu Jolokia. Seems pretty harmless. Oh, ich wette, wir brauchen die. Für den Geschmack. Ja. Ja, der Geschmack, der reinhaut wie ein Hammer. Hey, WP. Captain Threepwood, what can I do you for? Dann machen wir mal das. I told you I was innocent. Well, bully for you! Meanwhile, we're still all poxed. There's a creepy voodoo priestess in my jail, and your wife's still threatening to sack our town. Truly, these are the best of times. Looks like ladies' night has finally come to an end. I'm thinking about canceling it in favor of something a wee bit safer, like ultimate mumbly pig night or amateur tattoo night. Oh, bitte, bitte nicht Amateur Tattoo. Nicht gut. Morgan Le Fay's been murdered by the Marquis de Singe! Oh my, that is troubling. She was well on her way to becoming one of me best customers. Weren't you gonna do something? Oh, I'm sorry, lad, but I preside over a pirate court, meting out justice exclusively for pirate-on-pirate crimes. This sounds like a case of mad scientist on privateer violence. Totally out of my jurisdiction, you see. I think there may be a court in the lower mandibles that handles such affairs, along with ninja and clown crimes, but they only convene every second Thursday. Ah! So you're really the owner of Club 41? Have been ever since I won it from the original owner in a dart tournament a few years back. Poor old guy never knew what hit him. And by hit him you mean... A dart! Right in the old noggin! So, wir können ja mit der Piratin nochmal reden. Was ich eigentlich? Kann man sich das... Ja. How about some more of those volcano shots? Sorry, one per customer. 4! Yipes! Okay. Sind keine Gläser, nichts. Nee, Buffettisch. Looks like Elaine and Morgan have made a dog's breakfast of your buffet. What? That mess? Oh, pshaw, my boy! That's just the typical aftermath of our weekly ladies' night buffet table. Our lady pirates may be easy on the eyes, but heaven help you if you get between them and our bottomless salad bowl. Yikes. Hey, Krebs. What do you want? Ich glaube nicht. Nee, nicht. Bye. Guess
they decided to put the rug inside after it was cleaned. Ouch! Shocking Touch. Ja. Dann brauchen wir am Ende irgendwas. Achso. I have no desire whatsoever to see Stan's living arrangements. Ja, ich dachte eigentlich, ich kann auch das T-Shirt klicken. Nee. Stan's Courtroom Souvenir Emporium? What happened to the Keel Hauler Gazette offices? The Keel Hauler? That's old news, Threepwood. Get it? Old news? The whole Keel Hauler operation was bought out and shut down by those bigwigs at the Flotsam Times weeks ago. Oh, I bet Davy Nipperkin didn't like that. Are you kidding? Old Nipperkin made out like a bandit. I heard he's getting ready to retire on his share of the sale. Oh. Queen. Sollen wir doch mal mit denen reden? Können wir? Vielleicht kann er ja was sagen zu dem... So, Miss Spooky Pants gave me this menu which will supposedly put more grande in my esponja. Excellent. You wanna put some of your newfound deductive reasoning to the test and help me figure out what I need for the menu? I'd give my beard to be able to help you, but I'm afraid my pirate mind is not fit for such things. Which explains why after all these years you still allowed me to get within a nautical mile of you with a bottle of Voodoo root beer. Sit tight, buddy. Once I save a lane, you're next. Don't worry about me. Kann uns die Voodoo-Lady noch irgendwie weiterhelfen? Hey, you! Again! Hello, Threepwood. Können wir jetzt mehr sagen? Ja. You've been lying to me about LeCuck all these years. My ways are my own, Guybrush, but rest assured I have never lied to you. You're lying right now. All this time, I thought LeCuck was an inhuman monster. Actually, he was an inhuman monster, but only because you made him that way. Did I? Or was I merely playing my role in a much larger play? Stop trying to confuse me. We're tired of being puppets in your chess game. This is no game, Threepwood. Well... Nah. About this feast for the senses, What would you like to know? the first course in the feast for the senses, the napkin. What's up with that? The table must be set with an eye-catching napkin to entice the sponge's hunger. Okay. The antipasta? Explain. With the table set, a powerful aroma must encourage the appetite to grow. I think my nose has been in shock since traversing the inside of a manatee. I'm sure you will find something. Can you tell me about the palate cleanser? Before the main course, the palate must be scalded clean by a powerful taste. Ooh, like grog? No, not at all like grog. It says here that course 4, the main course, is the sixth sense. That doesn't even make sense. Ah, but it does. For where the other 5 senses are limited to the finite experiences of the present, the sixth sense satiates the appetite for the infinite possibilities of the future. The future? How do I feed something the future? You already hold the answer to that question. Haben wir? Egal. Ich? Also, mich verwirren jetzt Ihre Aussagen noch viel mehr. Ja, keine Ahnung. What about the dessert? This is one hungry sponge. Ah, what is your favorite thing about dessert, Guybrush? Running out before the check arrives? No, it is the pleasurable shock of something different. Ah. It says the feast for the senses ends with a bellowing belch. Do not worry about this. If you provide La Esponja the first 5 courses, the location of the final course will undoubtedly reveal itself. Ah, my favorite type of responsibility. The one that takes care of itself. Alright, enough about the Fragen wir feast mal for die now. anderen Sachen noch. Ja.